Der Gerichtssaal waren diesen Dienstag morgenval. Ein Erdrekens Jedrange und Lieses Gefluster. Ich spürt Karen Whitfields Selbstgefleisch Zufriedenheit. Die aber den Gand hinweg ausstrahlt. Ein greifbar Well der Selbstgerechtig. Sie sau da in ihrem Anzug, die Lippen in ihrer Vertrauten. Verurteilenden Art geschürzt, und flüstert verschwörsch, mit ihrem Anwalt. Einem jungen Mann namens Bradley Cooper. Als heit sie bereits Juinen. Die Präsidentin der Homeowners Alliance, welch dem Sturen Ranchbesitzer gerad ein Lection erteilen. Dacht sie zumindest. Bis Richteren Eleanor Vance den Fall, nicht, und liegt dem Sternrunzel fragt. Ob ich anwaltlich vertreten sei. Langsam stand ich auf und ruckt mein Krawat joiter leichtig zurückt. Ein kleines Lacheln spielt mein Lippen. Uwer Ehren, sagt ich ruhiger, klarer Stimme. Ich vertritt mich selbst. Bradley Cooper, der Jung. Anwalt, grinst tatsächlich und verzog herablassen die Lippen. Der arme Kerl hat keine Ahnung, was common word. Also gut, sagt der Richteren mit unverwandtem Blick. Bit legen sie ihr Qualification für das Protokoll dar. Ich rauspert mich. Ein bewusst theatralisch Pause. Julian Thorne, Anwalt im Ruhestand. 35 Jahre bei Thorne and Associates, spezialisiert auf Immobilienrecht und Zivilprozessrecht. Mitglied der Anwaltskammer seit 1987. Das Grinsen verschwand aus Coopers Gesicht. Karen's Mund klappt leicht auf, ein groteskes Bild. Die Unglaubens. Bevers sie sich schnell wieder fing an der Augen wie auf Kommentarmen setzen weit offris. Das Leben auf der Cedar Ridge Ranch sollt friedlich sein. Nach Jahrzehnten Zimmerbender Gerichtsverhandlung und Riskinter. Unternehmens Verhandlung hat ich das 40 Hektar groß Grundstück, speziell wegen seiner Abgeschiedenheit gekauft. Keine Nachbarn weiten Briet, keine Regeln der Hausbesitzervering. Nur ich, mein Ferd, und gelegentlich Besuch meiner Enkelkinder. Das Inwiesen war 3 Generationen lang in Besitz der Familie Miller, Beverages kauft. Und der alte Herr Miller macht mir eins klar. Dieses Land war nicht Teil einer Eigentumsgemeinschaft. Die Nachsiedlung, Willowbrook Estates. Lag 3 Kilometer entfernt, getrennt durch Bezirksland und mein sorgfältig vermessing Grundstücksgrenz. In ersten Jahr war alles perfekt. Dann wurde Karen Whitfield zur Präsidentin der Allianz geholt. Meine erste Begegnung mit ihr fand an einem frischen Oktobermorgen statt. Ich reparierte gerade einen Sonnenabschnitt, als ein Michellos Weißer. Lexus SUV vor meinem Tor hielt und ein klein Stabwolk aufwirbelt. Eine Frau in den 50ern stieg aus, mit perfekt gestrigtem Haar und einem Klemmbrett in der Hand. Entschuldigen Sie, rief sie mit scharfer, herrischer Stimme, die darauf hindeutet, dass sie es gewöhnt war, gehört zu werden. Ich muss mit Ihnen über den Zugang zum Gemeinschaftlich sprechen. Ich legte meinen Hammer weg und ging hinüber. Das Stable Stalter zwischen uns haltend. Kann ich Ihnen helfen? Fragte ich höflich, aber bestimmt. Ich bin Karen Whitfield, Präsidentin der Willowbrook Estates Homeowners Alliance. Verkündigt Sie, als sollte ich beeindruckt sein, als verlieh Titel ein Goose Otterit über mein Grundstück. Wir bauen ein neues Wegenetz für die Gemeinde und müssen ein Dienstbarkeit durch ihr Grundstück einführen. Es und die Wanderweg des Landkreises anzuschließen. Ich heit beinahe gelacht. Ma'am, das ist Privatgrundstück. Es gehört nicht zu Ihrer Allianz. Ihr Lackeln wurde schmäler zu einer dünnen, brüchigen Linie. Nun, genau das müssen wir besprechen. Die Gemeinde ist der Meinung, das Miteinander verbunden Weg allen zugetekommen. Sie steigern die Grundstückswert und fördern ein gesundes Leben. Das klingt gut für ihr Gemeinde. Sagt ich ruhig, aber dies Ranch gehört nicht zu Willowbrook Estates. War sie noch nie. Sie tippt mit einem manikürten Fingernagel auf ihr Klemmbrett und knifft die Augen zusammen. Mr. Thorne, ich glaub, Sie verstehen nicht, wie das funktioniert. Wenn ein Gemeinde beschließt,
das etwas dem Gemenwohl. Diet. Keinen Einzelnen Widerstandler den Fortschritt nicht einfach blockieren. Wusste, dass dies Frau Jürger machen Word, ein hartnäckiger, lastiger Störfaktor. Madam, sagt ich, an mein Stimme verler angenehm Fassade. Ich verstehe vollkommen, die Antwort lautet nein. Schönen Tag noch. Ich drehte mich an den Zurück zu meinem Sohn. Hinter mir hörte ich sie schnauben, ein Gurgusch. Frustrierter Zweiflung. An der Autotürn Ultimate Tigerkraft zu in den nächsten Setches. Monaten eskalierte Karens Campaign von lastig zu schlichtweg illegal. Zuerst kommen die Brief, alle auf offiziellem Briefpapier der Aliens, in denen ich aufgefordert wurde, en Vorstandssitzungen teilzunehmen, denen ich nicht verpflichtet war. Dann kommen die Beschwerden beim Landkreis über angebliche Verstige. Gegen die Bauordnung, die mich Juels dazu zwangen, kostbar Zeit die Inspektoren zu verschwenden, die jedes Kopfschüttelt über ihren Unsinn der Wandlungen. Sie organisiert Gemeinschaftspapier, bei denen sich Gruppen ihrer Alienskumpel en meiner Grundstücksgrenze versammelten. Mit dem Finger Seiten und Fotos matchten wie Touristen im Zoo. Ihre Anwesenheit war ein erschütternder, aufdringlicher Anblick. Der Wendepunkt kam in April. Ich kam in mein Hinterter und fand das Verhängeschloss aufgebrochen und frisch Reifen spüren, die auf mein Grundstück fuhrten. Wegmarkerungen waren dreisten die Boom entlang meiner Privatstraße. Gammert wurden. Ich verbrachte Nachmittag damit, sie zu entfernen, brodel der Zorn, und installiert sofort Bewachungskammers, Einstills, unverwandt Auge. Die Aufnahmen waren aufschlussreich. Am darauffolgenden Dienstag 2 Uhr morgens stand Karen. Persönlich einem Bolzenschneider in der Hand und hört sich meinem neuen Schloss. Ich ließ sie es aufschneiden, sah zu, wie sie mit 2 weiteren Vorstandsmitgliedern der Allianz auf mein Grundstück fuhr, und filmt sie. Wie sie weiter Wegmarkerungen installierten, ergesichter vom grellen Schein ihrer Communicationspads. Erhalt. Am nächsten Morgen ließ ich ein ordentlich Stalter, mit Betonpfosten installieren. Ein beeindruckend Barriere. Au Jerdem ließ ich meinen damaligen Anwalt ein Unterlassungsverfahren Karen und den Vorstand der Allianz schicken, ein förmliche Abmahnung. Begging sie ihren größten Fehler, sie beschloss, mich zu verklagen. Die Klage trafen einem Freitagnachmittag ein. Persönlich überbracht von einem Gerichtsvollzieher, der sichtlich verlegen wirkt. Karen Whitfield und die Willowbrook Estates. Homeowners Alliance verklagten mich wegen böswilliger Behinderung öffentlicher Ressourcen, Eingriffs in beste Hände Dienstbarkeiten und mein persönlicher Favorit, Erregung öffentlichen Gürgenisses. Sie forderte die sofortige Besiedigung aller Zugangsbarriere. 50.00 Euro Schadensersatz an Anwaltskosten. Ich las die Klage zweimal durch und wusste nicht, ob ich amüsiert oder verärgert sein sollte. Ihr Anwalt hat als möglich in die Wand geworfen, in der Hoffnung, dass etwas hängen blieb. Sie behaupteten, historisch Nutzen impliziert Dienstbarkeiten. Meint sogar, mein Grundstück sei einst Teil eines größeren Grundstücks gewesen. Das Verpflichtungen zum öffentlichen Zugang beinhaltet, als frei erfunden und leicht zu widerlegen, aber es wird ein Antwort erfordern. Da beschloss ich, mein Anwaltslizenz hervorzuholen. Es hat keinen Sinn einen weiteren Anwalt für etwas zu bezahlen, das ich selbst regeln kann. Ich reicht mein Antwort auf die Klage ein. Bestritt alle Vorwurf und erhab Gegenklagen wegen Hausfriedensbruchs, Belästigung und Verleumdung. Dann bereitet ich mich auf einen, wie ich wusste, unterhaltsamen Gerichtstermin vor. Karen hat keine Ahnung. Sie hat sich gerade jemandem angelegt, der seit 3 Jahrzehnten Anwalt wie ihren zum Frühstück verspiest hat. Die Vorverhandlung war für den bereits ten Dienstagmorgen angesetzt. Karen traf mit Jeffolge ein, ihrem Anwalt.
Zwei Vorstandsmitgliedern der Allianz und jemandem, der sich offenbar Notizen für den Gemeindebrief matcht. Sie trug sogar ein klein Anstecknadel der Allianz-Präsidentin im Revier, als heit sie juristisches Gewicht. Richterin Eleanor Vance war eine nüchterne Frau in den Sechzigern. MIT der ich im Lauf meiner Karriere schon oft zusammengearbeitet hat. Sie erkennt mich zunächst nicht. Ich war seit 5 Jahren in Rund, aber ich sah den Moment des Erkennens. Ein Auflickern in ihren Augen, als ich mein Referenzen darlegt. Mr. Thorne, sagt sie mit einem leichten Nicken und einem Anflug eines Lächelns. Willkommen zurück in meinem Gerichtssaal, Karen's Anwalt, Bradley Cooper, Erhab sich. Zu seinem Eröffnungsplädoyer. Der Jung war nur Schein, aber nicht Substantials. Verstellt theatralische Mitte den Hinden und zeigt nicht ein Bild von mir als sozialem Einsiedler, der unschuldige Familien deren hindert, die Natur zu genealogen. Behauptet, die Wanderweg existierten schon seit Jahrzehnten. Mein Grundstock holt die Gemeinquasi in Geiselhaft und Karenversich lediglich, ihren Lernen zu dienen. Als ich in der Reich war, hielt ich es einfach direkt und vernichtend. Uwer Ehren, begann ich mit ruhiger und gemessener Stimme. Hier habe ich die originalen means Grundstücks von 1952, die Vermessung für meinen Kauf im Jahr 2021 und eidstaatlich Erklärungen der 3 Vorbesitzer, aber 60 Jahr, zu keinem Zeitpunkt, bestend auf diesem Grundstück ein Dienstbarkeit. Zu keinem Zeitpunkt war es Teil einer Hausbesitzerverung. Und zu keinem Zeitpunkt war es fettlich zugänglich. Ich led jedes Dokument ruhig auf den Tisch. Rend Coopers Selbstbooster Gesichtsausdruck zu wanken begann und überlegt. Auudem. Vor ich fortan zog einen Aktenordner hervor, habe ich Berwalkens offenen von Frau Whitfield, die nicht weniger als 6 Mal mein Grundstück betreten haben, darunter das Aufbrechen von Schlössern und das Anbringen einer lauter Markierungen. Ich reich dem Richter ausgedruckt Standbilder der Videos. Jedes einzeln ein beleistendes Beweisstück. Auudem habe ich hier 7 Schickenenbrief von Frau Whitfield. Aufzeichnungen von nun falschen Beschwerden bei verschiedenen Bezirksbehörden. Und die Dokumentation einer koordinierten Campaign zur Schuttigung meines Ruffs in der Gemeinde. Richterin Vance zog die Augenbrauen hoch, als sie die Bilder betrachtet. Und der Gesichtsausdruck wurde mit jeder Sekunde strenger. Frau Whitfield, sagt sie mit scharfer Stimme, sind Sie das auf diesen Fotos? Karen's Gesicht hat sich von selbstgefällig über rosa zu fast violet verbiet. Das ist aus dem Kontext gerissen. Stottert sie mit hoher Stimme. Die Gemeinde braucht dies Weg. Sie geben also zu Mr. Thorns Grundstück betreten zu haben. Fragt die Richterin, Stimme Bertanti Karen's Protest. Cooper sprang nerves auf. Uwer Ehren, mein Mandant handelten Guttem. Glauben, in dem Glauben, das Dienstbarkeiten bestehen. Tat mir fast leid, fast, Uwer Ehren, sagt ich möchte beweislich sie meiner Verteidigung vorlegen. Ein aufgezeichnetes Telefongespräch zwischen Frau Whitfield und einem anderen Vorstandsmitglied, in dem sie ausdrücklich erklärt, und ich zitiere, es ist mir egal, ob es ihm gehört. Wir müssen das Leben zur Heil, bis nachgeht. In Gerichtssaal wurde es still, bis auf Karen's Scarfs einatmen. Ein Lot de Religion-Schocks. Das war ein privates Gespräch. Kreischt sie mit Wutenbraten Gesicht. Auf meinem Grundstück aufgezeichnet, antwortet ich ruhig. Woher Stimmrand einer ihrer organisierten Versammlungen, aber meinen Sohn drang. Ein vernehmlicher Zustand, Uwer Ehren, völlig legal. Cooper versicht, sich zu sammelnd. Argumentiert mit Gemeinschaftsnutzen und dem Gemeinwohl. Da der Schaden war angerichtet. Richterin Vance hat genig gissen. Herr Anwalt, sagt sie mit fester Stimme zu Cooper. Hat Mandant irgendwelch Beweis für ein Dienstbarkeit? Irgendwelch unterlegen, die dies Anspruch stutzen?
Blättert vers Weifeld. In seinen Unterlagen. Wir untersuchen noch die historischen Aufzeichnungen, über Ehren. Also nein, sagt der Richterin rund heraus. Mr. Thorne, möchten Sie mit Ihren Gegenansprüchen fortfahren? Ja, über Ehren. Ich verling Schadensersatz wegen Hausfriedensbruchs. Anwaltskosten an ein einstweilig Verfahren. Die Frau Whitfield und allen Wörtern der Hausbesitzervering, den Zutritt zu meinem Grundstück verbietet, Karen. Stand plötzlich auf. Stuhl kratzt die Lot über den Boden. Das können Sie nicht mehr hin. Ich bin die Präsidentin der Eigentumsverwehring. Ich habe die Autorit. Richter Vance's Hammer schlug hart zu, ein Lots Nollen, des Karen augenblicklich verstummen ließ. Ms. Whitfield, Sie bleiben sitzen und schweigen, sonst Word. Ich Sie wegen Missachtung des Gerichts verurteilen. Sie wanti sich wieder mir zu. Mr. Thorne, Beweis erscheinen stickelstig. Ich nicht dazu, Ihnen in allen Punkten ein summarisches Urteil zu geben. Cooper unternahm einen letzten vers Weifelten Versich. Über Ehren, wir beantragen ein Verdigung, weiter Beweis zu sammeln. Abgelehnt, sagt der Richter entschieden. Ich habe mehr als genug gesehen. In den nächsten 20 Minuten erlegt Richter Vance systematisch Karens Behauptungen und unterstützt gleichzeitig mein. Das endgültige Urteil war für Karen niederschmetternd. Nicht nur wurden alle Ihr Klagen mich verurteil abgewiesen. Sie konnte sie nie wieder vorbringen. Sondern der Richter gab euch meiner gesamten Gegenklage statt. Karen wurde Zerzahlung von 15.00 Credits, Schadensersatz wegen Hausfriedensbruchs, meiner Anwaltskosten, die ich großzügig auf nur 5.00 berechnet hat. Obwohl sie viel mehr wert waren, und einer einstweiligen Verfagung verurteilt, die sie verpflichtet, mindestens 150 Meter von meinem Grundstück entfernt zu bleiben. Aber der Richter war noch nicht fertig. Frau Whitfield, sagt Richterin Vance streng, ihr Stimme halt durch den Gerichtssaal. Ihr Verhalten in dieser Angelegenheit war entsetzlich. Sie haben ihr Position missbraucht. Einen Gesetztreuen. Grundstücksgener belastigt und die Zeit dieses Gerichts, leichtfertigen, Rechtsstreitigkeit verschwendet. Sie wanti sich Cooper zu und blickten scharf an. Herr Anwalt, ich empfehle Ihnen dringend, die Sorgfaltspflichten der Anwaltskammer zu prüfen, bevor Sie Klage einreichen. Betrachten Sie dies als Warnung. Dann folgt der entscheidende Schlag. Ich leg diesen Fall aujedem und die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Anklage wegen Hausfriedensbruchs weiter, verkündigt die Richterin, und ich sende ein Kopie dieses Urteils an den Vorsten der Willowbrook Estates Homeowners Alliance mit ihr dringend empfehlen. Vorrang zu überprüfen. Karens Gesicht verzog sich, sorgfältig aufgebaut Fassade Zerbrach. Aber ich wollte jemand helfen. Gemert sie, trennen strampten übers Gesicht. Richterin Vance's Antwort war eiskalt. Nein, Frau Whitfield. Sie haben versicht, jemanden dazu zu zwingen, Ihnen zu geben, was Sie wollten. Das ist ein Unterschied, als wir den Gerichtssaal verlegen, wo Karen sofort von wütenden Vorstandsmitgliedern der Allianz umringt, die von der Galerie aus zugesehen hätten. Ich konnte hitziges Getuschel über Crescensitzungen und Misstrauensvoten ran. Cooper schlick sich ohne ein Wort in sein Mandanten davon und ließ sie dem wütenden Mob allein gegenüberstehen. Die Anklage wegen Hausfriedensbruchs wurde erhoben. Und 2 Monate später bekannte sie sich des Hausfriedensbruch schuldig und erhielt 12 Monate Berufung und 500 Stunden gemeinnützige Arbeit, insbesondere